Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Is it text 9? Somebody says text 8, somebody says text 9. Today is 9, Maharaja. 9? Yeah. Okay. 8 we have read. I think we read it, yeah. 9 стих, 8, как выяснилось, прочитали. So text 9. Sanat Kumaro Bhagavan Yad Ahad Yat Mikam Param Yogam Tanaiva Purusham Abhajat Purushar Shabha. Translation: thus the best among human beings, Maharaj Prithu, followed that path of spiritual advancement which was advised by Sanat Kumara. That is to say, he worshipped the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Так Махараджа Притху, лучший из людей, следовал по пути духовного самоосознания, который указал ему Санат Кумар. Иначе говоря, он поклонялся Верховной Личности Бога, Кришне. Purport: in this verse it is clearly said that Maharaj Prithu, practicing the pranayama yoga system, engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead as advised by the Saint Sanat Kumar. В этом стихе, комментарий, в этом стихе ясно сказано, что, занимаясь пранаяма-йогой, Махараджа Притху служил Верховной Личности Бога, как велел ему святой Санат Кумар. In this verse, the words Purusham Abhajat Purusharshabha are significant. Purusharshabha refers to Maharaj Prithu, the best among human beings, and Purusham refers to the Supreme Personality of Godhead. Особое внимание следует обратить на употребленные в этом стихе слова Пурушам, Абхаджат, Пурушаршабха. Пурушаршабха – это Махараджа Притху, лучший из людей, а Пурушам – Верховная Личность Бога. The conclusion is that the best man amongst all men engages in the service of the Supreme Person. Таким образом, лучшим из людей является тот, кто служит Верховной Личности Бога. One Purusha is worshipable and the other Purusha is the worshipper. Один Пуруша является объектом поклонения, а другой – поклоняющимся. When the Purusha who worships the living entity thinks of becoming one with the Supreme Person, he simply becomes bewildered and falls into the darkness of ignorance. Когда поклоняющийся Пуруша, живое существо, начинает помышлять о слиянии с Верховной Личностью, он попадает под влияние иллюзии и погружается во тьму невежества. As stated by Lord Krishna in Bhagavad Gita 2:12, all living entities assembled in the battlefield, as well as Krishna himself, were also present in the past as individuals and would continue to be present in the future as individuals also. В Бхагавадгите 2.12 Господь Кришна говорит, что все живые существа, собравшиеся на поле битвы, в том числе и сам Кришна, обладали индивидуальностью в прошлом и сохранят ее в будущем. Therefore, the two Purushas, the living entity and the Supreme Personality of Godhead, never lose their respective identities. Это значит, что оба Пуруши, живое существо, Верховная Личность Бога, всегда остаются самими собой. Actually, one who is self-realized engages himself in the service of the Lord perpetually, both in this life and in the next. Тот, кто действительно осознал свою духовную природу, постоянно служит Господу как в этой жизни,
так и после смерти. Indeed, for devotees, there is no difference between this life and the next. По сути дела, для преданного нет разницы между этой жизнью и следующей. In this life, a neophyte devotee is trained to serve the Supreme Personality of Godhead, and in the next life, he approaches that Supreme Person in Vaikuntha and renders the same devotional service. В этой жизни преданный неофит учится служить Верховной Личности Бога, а в следующей жизни он достигает обители Верховного Господа, Вайкунхи, где занимается тем же самым преданным служением. Even for the neophyte devotee, devotional service is Brahma Bhuyaya Kalpate. Даже служение преданного неофита относится к категории Брахма Буя Якалпаты. Devotional service to the Lord is never considered a material activity. Преданное служение Господу ни на каком этапе не является материальной деятельностью. Since he is acting on the Brahma Buddha platform, a devotee is already liberated. Поскольку преданный действует на уровне Брахма Будды, он уже находится в освобожденном состоянии. He therefore has no need to practice any other type of yoga in order to approach the Brahma Buddha stage. Поэтому ему не нужно практиковать никакую другую форму йоги, чтобы достичь уровня Брахма Будды. If the devotee adheres strictly to the orders of the spiritual master, follows the rules and regulations, and chants the Hare Krishna mantra, it should be concluded that he is already at the Brahma Buddha stage as confirmed in the Bhagavad Gita 14:26. Если преданный неукоснительно выполняет указания духовного учителя, следует всем предписаниям и повторяет мантру Хари Кришна, он, согласно Бхагавад-гите 14.26, уже находится на уровне Брахма-путы. Mam chayo vyabhicharina bhakti yogina sevate sagunan samatit yaitan brahma bhuyaya kalpate. One who is engaged in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с избранного пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брамана. Again, the verse, Sanat Kumaro Bhagavan Yad Ahad Yat Mikam Param Yogam Tenaiva Purusham Abhajat Purushar Sabha. Thus, the best amongst human beings, Maharaj Prithu, followed that path of spiritual advancement which was advised by Sanat Kumara. That is to say, he worshipped the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Еще раз прочитаем перевод стиха. Так Махараджа Притху, лучший из людей, следовал по пути духовного самоосознания, который указал ему Санат Кумар. Иначе говоря, он поклонялся Верховной Личности Бога Кришне. So, as with the Bhagavad Gita, the Shrimad Bhagavatam, the whole of Shrimad Bhagavatam is a treatise on Bhakti Yoga, the process of Bhakti Yoga. Как и Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам представляет собой трактат о бхакти-йоге. This book here, Bhakti Sandarbha, by Jiva Goswami. Вот у меня в руках Бхакти Сандарбха Джива Госвами. This is full of quotations from all over, all different parts of the Srimad Bhagavatam. И в этом труде очень много цитат на самые разные разделы Шримад Бхагаватам. So, Krishna, different incarnations of Krishna and different rishis and sadhus, like here Sanat Kumara, are teaching the same subject, the process of devotional service to Krishna. Кришна, все его воплощения многочисленные, а также
великие риши, святые, такие как Санат Кумар, все они учат одному и тому же преданному служению Господу Кришне. that this is the constitutional position of the living entity. Таково естественное положение живого существа. When the living entity's energies are engaged in devotional service, then he's rightly situated. Когда живое существо задействует свои энергии в служении Господу, оно занимает естественное положение. Of course, it's as a precursor to bhakti, it's important to understand who or what is a living entity. Конечно, в рамках подготовительного процесса перед бхакти важно понять, кем вообще является живое существо. Which is why this topic is discussed in detail by Krishna in the second chapter of the Bhagavad Gita. Вот почему эта тема в подробностях обсуждается Кришной во второй главе Бхагавад-гиты. The first chapter is just describing or it's called setting the scene. So it's describing the scene on the battlefield and also Arjuna's reaction, his concerns, his worries, his feelings of weakness and lack of desire to participate in a battle. А начинается Бхагавад-гита с описания того, что происходит на поле битвы Курукшетры, с расстановки сил. Там говорится о эмоциях Арджуны и показано его нежелание вступать в битву. But then Krishna responds to Arjuna, and the very first topic is the nature of the soul, the living entity. Далее Кришна начинает отвечать на вопросы Арджуны, и первая тема, которую он начинает рассматривать, это как раз природа живого существа и природа. So that our real identity is eternal spirit souls. Кришна объясняет, что по самой своей природе мы вечные духовные души. And these bodies are temporary. We move from one to another as a person changes clothes from day to day. Наше тело бренное, мы меняем тела, подобно тому, как человек каждый день надевает новую одежду. So further in the Bhagavad Gita, Krishna explains his own nature as the Supreme Personality of Godhead. В последующих главах Бхагавад-гиты Кришна описывает свою собственную природу как верховной личности Бога. That he is the source of everything material and spiritual. Он объясняет, что он является источником всего, и духовного, и материального. That everything rests on him as pearls are strung on a thread. Все покоится на нем, как жемчужины, нанизанные на нить. And then he says that the wise who understand his position, they engage in his devotional service and worship him with all their hearts. Далее он говорит, что мудрецы, понявшие положение Кришны, посвящают себя служению ему и поклоняются ему всем сердцем. And that devotional service elevates one to the spiritual platform. И это преданное служение способно возвысить человека на духовный уровень. It's one thing to understand in theory that we are spirit soul and that Krishna is supreme, but it has to be put into action. Одно дело теоретически понять, что я духовная по природе душа, а Кришна Всевышний. И другое дело применять это понимание на практике. If one doesn't know how to engage in spiritual activity, in devotional service, then he can easily fall down from a spiritual platform or from spiritual understanding.
Если человек не научится заниматься духовной деятельностью в рамках преданного служения, то рано или поздно он падет с духовного уровня. Because we are active by nature. Мы активны по самой своей природе. And if we don't act in devotional service on the spiritual platform, then we'll end up acting on a material platform. Если мы не будем заняты деятельностью на духовном уровне, то есть преданным служением, то мы будем все равно заниматься деятельностью только уже на материальном And уровне. our consciousness will become contaminated by the modes of material nature and by interacting with other persons who are on the material platform. И наше сознание осквернится под влиянием гун материальной природы и в результате общения с людьми мирского склада. In many places, Prabhupada talks about impersonalists who leave the big cities and go to the Himalayas for meditation and self-realization. Шрила Прабхупада периодически упоминает имперсоналистов, которые покидают большие города и уходят куда-то в Гималаи в поисках самоосознания. But because they don't know how to act on a spiritual platform, they end up returning to these big cities and engaging in philanthropic activities. Но поскольку такие люди так и не научились действовать на духовном уровне, они возвращаются потом в свои города и посвящают себя филантропической деятельности. Well, it's already quite good that they're doing philanthropic activities or, charitable activities or some activities which are somewhat in a mode of goodness. Ну, заниматься филантропической, благотворительной деятельностью или другой деятельностью в гуне благости, это само по себе уже неплохо. Goodness is better than passion, and passion is better than ignorance. Благость лучше, чем страсть, а страсть лучше, чем невежество. But still, all these activities are under the modes of nature. Но все равно вся эта деятельность протекает под влиянием гун материальной природы. Acting in the mode of goodness may cause one to take birth in a better position in the next life, even on the heavenly planets, or become a demigod. Конечно, если человек в основном действует в гуне благости, то в следующей жизни он получит более высокое положение, может быть, вознесется на райские планеты или даже станет полубогом. But he continues in a cycle of birth and death. Но он так и не вырвется из цикла рождения и смерти. And even being situated in the heavenly planets, after some time his good karma will run out and he'll have to fall down again. Но даже если он вознесется на райские планеты, рано или поздно запасы его хорошей кармы истощатся, ему придется пасть оттуда обратно. That's why Krishna says that men of small intelligence worship the demigods, and the fruits of such worship are limited and temporary. И вот почему Кришна говорит, что только скудоумные люди поклоняются полубогам, ведь плоды этого поклонения ограничены и бренны. So the Bhagavad Gita is not at all recommending any kind of activity on the material platform. Поэтому Бхагават-гита совершенно не рекомендует никакую материальную деятельность. Even the best kind of material activities. Даже самую такую утонченную материальную деятельность. The Bhagavad Gita is firmly stressing the importance of acting in devotional service to Krishna. Вместо этого Бхагават-гита настойчиво подчеркивает важность преданного служения Кришне. And it's a synopsis, we can say, of spiritual life. По сути, Бхагават-гита такое краткое описание духовной жизни. And the Shrimad Bhagavatam is an extensive explanation of devotional service. А Шримад Бхагаватам — это очень подробное описание преданного служения. So by being engaged in devotional service, that fixes a living entity on the spiritual platform.
Когда живое существо занято преданным служением, оно тем самым утверждается на духовном уровне. And it's the preparatory devotional service in this life is a preparatory process for going to the spiritual world and living eternally there engaged in devotional service. Преданное служение в этой жизни– это своего рода подготовка к возвращению в духовный мир и вечному выполнению преданного служения там. But even devotional service in this life is considered to be spiritual activity, and a devotee is considered to be already on the spiritual or liberated platform. Но даже то служение, которое мы выполняем в этой жизни, считается духовным, и преданный, который занят этим служением, считается, что он находится на духовном уровне. That is if he's very fully engaged in devotional service. Конечно, при условии, что он полностью поглощен преданным служением. But the devotional service also can be, or a person's devotional service can be mixed with different modes of material nature. Конечно, наше преданное служение может иметь оттенок гун материальной природы. That is explained by Kapila Dev in the third canto. Капиладев объясняет это в третьей песне. That devotional service, which is affected by the mode of ignorance, that causes a devotee to become proud or envious or thinking himself to be the best devotee. Он говорит там, что если преданное служение протекает под влиянием гуны с невежества, такой преданный становится очень гордым, очень завистливым, он считает себя лучше, чем все остальные, самым лучшим преданным. He has a separatist mentality. У него такое настроение индивидуалиста или сепаратиста. But still he's a devotee of sorts. Но, тем не менее, он считается преданным. He's not fully on the spiritual platform. He's like fluctuating between material consciousness and spiritual consciousness. Он не находится еще на духовном уровне, его мотает между духовным и материальным уровнем. And that's also similar for a devotee who's very much affected by the material mode of passion. То же самое можно сказать о преданном, который находится под доминирующим влиянием гуны страсти. He's not as deeply affected by the modes, but still he is considerably affected. На такого преданного гуны действует уже не так сильно, но действует. He will have strong desires to become important, to become wealthy, to become famous, like that. У него обычно сильное желание занять какое-то видное положение, стать богатым или прославиться. So that's to say that his devotional service is not pure, and he's using the process of devotional service also for some material goals. Таким образом, его преданное служение не является чистым, и получается, что он использует преданное служение для достижения каких-то своих собственных материальных целей. And a devotee who is strongly affected by the mode of goodness, he's in a better position. В лучшем положении находится преданный, находящийся в основном под влиянием гуны благости. He generally is peaceful, he's regulated in his devotional service. Такой преданный умиротворен, у него регламентировано его преданное служение. So, but he has an overriding desire to advance in spiritual life. И у него есть доминирующее желание продвигаться в духовной жизни.
So, but that itself is also considered to be a bit selfish. Однако это желание считается все-таки эгоистичным. Let me progress. Он думает только о том, как ему самому прогрессировать. So it's not considered to be pure devotional service, Поэтому такое преданное служение не считается чистым. but much better than devotional service in ignorance or passion. Тем не менее, это гораздо лучше, чем преданное служение в невежестве или в страсти. And it's a launching point for going to the platform of pure devotional service. Это своего рода трамплин для прыжка на уровень чистого преданного служения. So one short story that illustrates pure devotional service is when Krishna had a headache. Есть одна история, которая иллюстрирует, что такое чистое преданное служение. Это история о том, как у Кришны однажды заболела голова. And he asked Narada to get some dust from the feet of his devotees. И Кришна попросил Нараду принести ему пыль со стоп его преданных. So he approached various devotees, but they said, if the dust of our feet touches Krishna's head, it will be an offense and we'll go to hell. Нарада обращался с этой просьбой к разным преданным, но все они, когда узнавали, зачем нужна эта пыль, отказывались и говорили, это будет страшное оскорбление, если пыль с наших стоп упадет Кришне на голову. But when he approached the gopis, they immediately offered the dust from their feet. Но когда Нарада пришел к гопи, они сказали, бери сколько хочешь этой пыли с наших стоп. And he asked, are you not afraid that you may have to go to hell? Нарада спросил, вы что, не боитесь попасть в ад за это? And they said, not at all, Гопи, not at all. совершенно не боимся. The main thing is that Krishna's headache is cured. Главное, чтобы у Кришны перестала болеть голова. So they didn't have any personal motivation. Так что никакого корыстного мотива у них здесь не было. They weren't concerned about their own spiritual advancement. Даже собственное духовное продвижение их здесь не волновало. They were just concerned that to serve Krishna, to fulfill his order, and to cure his headache. Они хотели только одного — служить Кришне, выполнить его просьбу и сделать так, чтобы у него перестала болеть голова. So pure devotional service is devoid of any influence of the modes or even of any personal motivation. Так что в чистом преданном служении нет места влиянию гун и нет места личным мотивам. And Kapila Dev says it is like the Ganga flowing to the ocean. No material obstacle can stop it. Такое преданное служение Капила Дев сравнивает с течением Ганги, которое несет свои воды к океану, и ничто не может ее остановить. So yes, that's the high level of pure devotional service, and one who is on that level, he's, we can say, in the spiritual world, whether he's in this material world or the spiritual world, he's completely on the spiritual platform. И это очень высокий уровень чистого преданного служения. И можно сказать, что преданный, который занят таким служением, уже находится в духовном мире, даже если он пока еще живет в материальном мире, потому что он уже находится на духовном уровне. So that's what is being taught throughout the Bhagavatam. И вот эта тема красной нитью проходит через весь Бхагаватам. And we're learning about
so many different devotees who were, on that platform or attained that platform by their steady practice of devotional service. И в Бхагаватам много примеров преданных, которые находятся на этом уровне или достигают этого уровня за счет своего непоколебимого преданного служения. So the purpose is to teach us and train us to come to that platform gradually or quickly, but in any case, that's the goal. И смысл этих рассказов научить нас, вдохновить нас тоже подняться на этот уровень быстро или постепенно, но это и есть главная цель. And having attained that platform, to remain eternally on that platform. И чтобы, достигнув этого уровня, мы навечно оставались на нем. And leave aside this repetition of birth and death in different bodies, trying to enjoy the fruits of material existence, life after life. И навсегда прервали этот бесконечный цикл рождения в разных телах и стремление наслаждаться плодами своих действий жизнь за жизнью. Because a person who is in that cycle of birth and death, who's on the material platform, is actually not properly situated and is misusing his energies in a way that is harmful to himself and others. Тот, кто находится в этом круговороте рождения и смерти, находится в неестественном положении, он неправильно использует свои энергии и причиняет вред окружающим. Some persons their activities may be more harmful to themselves and others, depending on the degree of passion and ignorance. Конечно, в зависимости от пропорций гунной страсти и невежества, которые действуют на человека, у кого-то его деятельность более вредна для него самого, чем для окружающих. But even persons in goodness, anyone who is not understanding his eternal spiritual position as servant of Krishna and his eternal relationship with Krishna and is not acting on that platform, his activities are harmful to some degree or another. Но даже если человек находится в благости, но при этом не понимает своего положения вечного слуги Кришны и не действует в соответствии с этим пониманием, его деятельность все равно несет вред окружающим в той или иной степени. And that material world is it's a dangerous place. Материальный мир сам по себе очень опасное место. It's, people and other living entities are harassing and harming one another. Здесь каждый пытается навредить другому или угрожать другому. Maybe on a small level or maybe on a very large level. Иногда в каких-то очень небольших масштабах, иногда в глобальных. Insects may be attacking one another and eating one another. Насекомые нападают друг на друга, поедают друг друга. Human beings, they may be, in a nationalistic consciousness and very proud of their armies and how they are conquering other countries. То же самое делают люди, одержимые идеями национализма и гордости за свою страну. Они целыми армиями нападают на других людей. And causing massive harm and destruction to many innocent persons. Причиняя большой вред и страдания множеству совершенно невинных людей. Almost any country you go, you will see statues of the previous kings, so-and-so the great, so-and-so the conqueror. В какую бы страну вы ни отправились, там вам встретятся памятники
правителей прошлого, такой-то великий или такой-то завоеватель. So in this way, masses of people are in illusion, thinking that by conquering the neighboring country, they will somehow be in a better position to enjoy a more comfortable existence. Таким образом, огромное количество людей пребывает в иллюзии и думает, что если они нападут на соседнюю страну и завоюют ее, то их жизнь изменится к лучшему. But by causing grief and suffering to others, they will get karmic reaction in the future. На самом деле, за то, что они причиняют боль и страдания другим в будущем, они получат кармические реакции. So that's the nature of the material world. Living entities their consciousness is contaminated by passion and ignorance, and under illusion, they have many false goals. Такова природа материального мира. Здесь почти у всех сознание осквернено невежеством и страстью. Если люди и стремятся к чему-то, то эти цели ложные. And it's unfortunate that generation after generation, the masses of people are falling into the same pitfalls of illusion. К великому сожалению, люди поколение за поколением падают в одну и ту же ловушку иллюзии. So the goal of the Bhagavatam, the goal of the sadhus, is to wake us up and drag us out of illusion. Поэтому цель Бхагаватам и цель садху заключается в том, чтобы разбудить нас и вытащить нас из иллюзии. Through the process of Krishna consciousness. С помощью метода сознания Кришны. Which especially means in this age through the process of chanting the holy names of Krishna. Под которым, в особенности в этот век, подразумевается метод повторения и пения святых имен Кришны. This method is very simple, but very sublime. Этот метод очень простой и в то же время очень возвышенный. We've been reading about Prithu Maharaj, in a previous age there, Satya Yuga, how he was performing great austerities for long periods of time. Мы с вами читаем про Притху Махараджа. Он жил в Сати-югу и на протяжении долгих лет предавался аскезе. But in this age of Kali, just by attentive chanting of the holy names and by engagement in devotional service, one can quickly be situated on the spiritual platform. А так сейчас в Кали-югу можно очень быстро подняться на духовный уровень просто через внимательное повторение святого имени и через выполнение преданного служения. So by relating the examples and stories of many great personalities like Prithu Maharaj, we can learn and be convinced of the importance of taking to Krishna consciousness. Поэтому, изучая историю таких великих преданных, которые совершали замечательное служение Кришне, мы можем сами утвердиться в преданном служении и почувствовать вдохновение. Okay. Any questions today? Есть ли сегодня вопросы? Kamalakar. Малакара Прабху. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, преданные мои поклоны. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот разные преданные по-разному видят все. И вот преданные, которые, например, конечно, Хикари вообще никого не видит нормально. Мадхья Хикари он раздельно видит, как известно, видит преданных, видит Господа, видит демонов. И говорится, что Уттама Адхикари, он видит преданных, что другие преданные, а он не преданный. И я слышал, что говорится, что он видит, что они служат Господу лучше, чем он.
и даже той же расе, что он. Вы можете, говорят, что Джива Госвами это объяснил, той же расе, что и он сам служит, но они лучше служат, другие. И как вы это прокомментируете? Different devotees have a different view of things. For example, Kanishta Adhikari cannot distinguish, Madhyama Adhikari can distinguish between devotees and demons and neutral people and the Supreme Lord, whereas Uttama Adhikari sees everyone as a devotee, and he sees that everybody is serving the Lord, serving even better than he does, and that everyone is situated in the same rasa as he is. This is what Jiva Goswami states. Can you please elaborate on that point? The point that, well, that everyone is in the same rasa as him. То есть вы хотите прокомментировать вот этот момент, что все в той же расе находятся, что он, да? Прокомментировать тот момент, как, ну что, они лучше его это еще можно понять. Тот момент прокомментировать, что в той же расе служит лучше. То есть, например, известно, что там, допустим, гопи разговаривают с деревьями, они говорят, что деревья там лучше служат, обнимают Кришну. Может, ну, в этом духе, может, в этом смысл. We can understand why he thinks that everybody is serving better than him, but what about serving in the same rasa? Or it is similar as gopis, they think that that trees are serving Krishna better because they are embracing him and so on. Maybe this is what's meant. I would not like to speculate on that at the moment. I haven't read where Jiva Goswami discusses this point in detail. Where is that, please? Ну, сам я такого Джива Госвами не читал, я не хочу какие-то свои додумки сейчас озвучивать. А где конкретно он это пишет? Я сам не читал, это Мадан Мохан Прабху давал лекции, это он на лекции сказал. I haven't read myself. I've heard this in a lecture by Madan Mohan Prabhu. He read somewhere. Yeah, well, it would be easier for me to comment if I knew exactly where and if I could read it myself. Ну, конечно, было бы проще прокомментировать, если бы я знал цитату конкретную, мог сам бы ее прочитать. Maybe I'll ask Banu Maharaj. Я узнаю и в другой раз спрошу, хорошо? I will try to figure out the exact quote. Гуру Махарадж сказал, что, возможно, он у Бану Махараджа тогда был. Thank Yeah, you. you also, well, Banu Maharaj has translated all these books of Jiva Goswami, so probably he would know. But anyway, you try to find out. Потому что это Бану Махарадж все книги Джива Госвами переводил на английский. Вот он точно знает. Но вы со своей стороны тоже, пожалуйста, уточните. Well, yeah, he may, you know, but you know, the Sandharas of the books of Jiva Goswami are very extensive. Дело в том, что We remember each and every detail of each and every book. We can't say for sure. Дело в том, что Сандарбхи Джива Госвами такое объемное произведение, еще не факт, что он помнит прям каждую деталь, что там говорилось. Поэтому лучше конкретную цитату. Но это принципиальный момент вот, про Уттама Адхикари. Наверное, он помнит. Probably he should remember that because it's an important point regarding Uttama Adhikari. All right, let's see. Ну вот и посмотрим. Харе Кришна. Hare Krishna. Guru Maharaj, Yes. I ask the question. Well, Hare Krishna. For Guru Maharaj, this I would like to ask you about the Sambandhan and Videya. And
Abhideya means devotional service, and devotional service in the beginning it's performing in the modus of material nature. And what is the reason that Abhideya is not pure? The reason of why it's not pure, because of he has impure knowledge, like his sambandha is not pure, is not full. Because we know that devotee has some anarthas, and the anarthas is some impeding him to do devotional service in the pure stage of consciousness. So, but it comes from sambandha, or it is like when we're saying sambandha and abhideya, it means that that we're saying about pure sambandha and pure abhideya. So how it relates is this sambandha abhideya and the pure stage of sambandha abhideya. It comes from full knowledge. So devotee don't have this pure knowledge because of anarthas. That's why he is acting in the mode of material nature. Вы сможете по-русски сформулировать, пожалуйста? То есть есть самбандха и абхидея, и почему преданный действует на платформе под влиянием гун материальной природы? Потому что у него есть определенные анархии, у него есть определенные желания. И вот эти анархии, то есть у меня вопрос в том, что причина того, что преданный действует в гунах, является отсутствие полного знания, хотя он его слышит, но он полностью его не получает, не реализовывает. И в этом причина того, что преданный действует на уровне, действует в гунах материальной природы, потому что он не реализован в знании, то есть у него нет полного знания. Well, you could say it in that way. That's one way of looking at the situation. Ну, можно и так сказать, это один из аспектов. But on the other hand, you know, even if you say someone has pure knowledge, to apply it perfectly, this also requires time and practice. Однако, с другой стороны, если посмотреть, даже если у человека есть чистое знание, для того, чтобы научиться применять его на практике, требуется какая-то практика, опыт, время требуется. And there are many deep-seated attachments which have been accumulated for many lifetimes. К тому же есть глубоко укорененные семена привязанности, которые копились еще с прошлых жизней. So even if we talk about pure knowledge, but to realize pure knowledge, you also have to perform devotional service for purification. Даже если человек осознал чистое знание, он все равно должен ради собственного очищения заниматься на практике преданным служением. I mean, right from the start, when a person comes to Krishna consciousness, he's hearing from the books of Srila Prabhupada, you know, which contain perfect sambandha. У нас человек сразу, когда приходит в сознание Кришны, он приобщается к книгам Шрилы Прабхупады, где содержится чистая самбандха. And he's hearing again and again and again, day after day. И он день за днем слышит это послание. But that has to be put into practice to purify the consciousness. Однако, чтобы очистить сознание, вот эту информацию нужно применять на практике. And that takes a long time, usually. А на это обычно уходит немало времени. But, you know, by steady practice, you know, one can achieve the state of purity. Но с постоянной практикой, с постоянным усилием, можно достичь состояния чистоты. And
then a person gradually, becomes purified, and he's able to realize that pure sambandha more and more fully. Но все равно, благодаря стабильной практике, преданный постепенно очищается и становится более способен понять чистую самбандху. By regularly hearing the Bhagavatam and rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is gradually destroyed. You see. Как в этом стихе говорится, благодаря регулярному слушанию Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что приносит беспокойство в сердце, постепенно уходит. So then that was my question, Guru Maharaj, that the final process of devotional service meant for the person came on the platform of full knowledge. That is after that. That's why our authorities, Sambandha authority and Abhidaya authority, they are on the same level. They are not have different levels. They are all the same level, transcendental level, and they just only one is responsible for Sambandha, another is responsible for Abhidaya, but the level is like same. Once I already asked this question to you, and you requested me investigate, see this, search this point in other different sources. I saw something, but not fully. I don't say that I have this full knowledge about, but that's why I'm clarifying this point. Clarifying, yeah. Скажите, пожалуйста, Ну, то есть этим самым Гуру Махарадж, он тоже подвел сейчас к тому, что применяя вот это знание, которое мы получаем, в конечном итоге это очищает сердце человека, и он приходит на платформу полного знания. То есть таким образом это знание становится у него полным. И именно поэтому вот эти наши ачарьи, которые отвечают за Абхидею, Прайоджану и Самбанду, они находятся на одном и том же уровне. Их нельзя сказать, что кто-то выше, кто-то ниже. Об этом уже говорилось. Я спрашивал Гуру Махараджа, находятся ли они на одном уровне. И Гуру Махарадж попросил меня как-то вот исследовать этот вопрос, посмотреть, то есть в каких-то источниках. Я что-то смотрел, но до конца я, конечно, еще не могу сказать, что я понял до конца все это, поэтому я вот снова этот вопрос поднимаю здесь. Yes, well, it would seem that, Sambandha and Abhidaya, they're always interacting with one another. Очевидно, что Самбандха и Абхидея, они так вот тесно взаимодействуют друг с другом, тесно связаны. I mean, because pure Sambandha, it requires practice, it requires to be put into practice. Потому что чистая самбандха, она требует практику, ее нужно применять на практике. So starting, even we have the pure Sambandha in the form of Shastras and the books, we have to be starting and attempting to put it into practice so that our realization, it becomes better and better. Хотя у нас есть уже чистая самбандха в наших книгах, мы должны осуществлять, мы должны применять ее на практике, чтобы наше духовное понимание росло. So by practice, one's Sambandha becomes purer and clearer, and one's practice also becomes better and more attentive. Получается, благодаря практике наша самбандха становится более чистой, а благодаря этому наша практика тоже совершенствуется. The two go hand in hand. То есть это все, эти две вещи, они развиваются параллельно. So we can say that if the Sambandha is full and pure, the activities comes automatically in the same level, in the same stage. We can say that he has a full knowledge, but he will act as a foolish person. He will act accordingly to his knowledge. То есть можно сказать, что как только у человека появляется полное знание, у него автоматически он начинает действовать уже на этой платформе, он же не будет действовать как глупец, который не знает и действует неправильно. Он будет всегда действовать на уровне уже, в этом и заключается суть знания. It is fully realized knowledge.
Yeah, The realization is in the action. yeah, it's the same level, like sense. Yes. That's my point. Same level. It's not Yes, different one from other. but it's a realized knowledge, so he's putting it into action all the time. Yeah. Называется осознанное знание, или, как у нас еще говорят, реализованное знание. Вот эта реализация, она проявляется в деятельности. Yes, Guru Maharaj. And second point, Guru Maharaj, is related with our example of Prithu Maharaj and four Kumaras and Sanat Kumar. That we see that the Prithu Maharaj, he was also realized soul. He just, his activity, he has the greatness of Prithu Maharaj is more than the greatness of even Sanat Kumar, we can say, because he is Shakti Avish avatar and he is real very great. But still he accepting Sanat Kumar as his spiritual master, because the Sanat Kumar he got knowledge from the authority. Brahma was his father and his spiritual master, and he could listen this full knowledge from his spiritual master. But we can say that Prithu Maharaj he doesn't have this this authority before. Didn't have before because he already born with some type of knowledge. And why is that? So that does it mean that everyone has to accept spiritual master? That's an example why he is accepting Sanat Kumar, who is not so great as he is, but still he's accepting him as his guru, as he is a spiritual master. Вы скажете, да? То есть, и вот на примере Притху Махараджа Санат Кумара мы тоже можем увидеть, что действия, дела Притху Махараджа, они то есть покрыты большей славой, да, большим величием. То, что сделал Притху Махарадж как Шакти Авеш аватара, нельзя сравнить даже, ну, как бы, хотя 4 Кумара, они тоже очень великие личности, но в сравнении он сделал очень много. Но тем не менее он принимает Санат Кумара как своего духовного учителя, потому что у него есть это знание, полученное по цепи ученической преемственности от авторитета, которым был Господь Брахма. Он был его отцом и был его духовным учителем. И в результате этого как бы Притху Махарадж признает Санат Кумара как своего наставника, духовного учителя, и принимает его наставление. Правильно ли так мы, ну, как бы можем это увидеть здесь, да, в этом примере? Well, yeah, I guess it is. I mean, that's why Krishna also accepted a guru. Lord Chaitanya also accepted a guru. So, Ну да, yes, поэтому Господь Кришна принял гуру, Господь Чайтанья принял гуру, поэтому. So they are greater than their gurus, but at the same time that, you know, they're showing the structure, how Guru Parampara works. Они превосходили своих гуру, но с другой стороны они иллюстрировали сам принцип того, как работает парампара. We can say so in the case of Prithu Maharaj. Also, as a Kshatriya, he was showing that one should inquire from Brahmanas and respect the Brahmanas. Это же можно применить и к Притху Махараджу. Кроме того, он был кшатрием, и он показывал пример, как нужно уважать брахманов. But you know, the Kumaras, they're also Shakti-Vesh avatar, and they also had personal darshan of Lord Vishnu. Но что касается кумаров-то, они тоже Шакти-Веша аватары, потом у них был даже личный даршан Господа Вишну. So they're also highly realized persons. Так что это тоже такие личности очень высокого уровня самоосознания. Guru Maharaj, and I have a last question. I'm sorry. My last question is an easy question. Is a short question. Is like we have experienced that when devotee is suffering or devotee is in pleasure,
the suffering devotee, he is more easy, can surrender him to Krishna. And who is in pleasure, he is just, it's very difficult to overcome this attachment for sense enjoyments and for pleasure. If he's living in a good, is a very comfortable life. And but we can see that actually the suffering is it's born from the mode of ignorance. Basically, that comes from mode of ignorance. When someone is suffering, but someone who has a more pleasurable life, they can situate it on the higher level, like in a more mode of passion or mode of goodness. Is it so or not? Maybe I am just speaking something is not right, wrong. But and the question is that, but why is that who is suffering? It's more easier to overcome his level and surrender to Krishna than those who are in pleasure. Иногда преданные наслаждаются, иногда страдают, и говорится, что в страдании проще предаться Кришне, чем когда ты окружен наслаждениями. Но с другой стороны, страдание – это гуна невежества, а наслаждение какими-то вещами – это более высокие гуны. Почему тогда из невежества проще предаться Кришне, чем из наслаждения? Well, that may be so that, if a person is living more in a mode of ignorance, he will cause himself suffering. But anyway, the material world is such that suffering can come upon us at any moment. С одной стороны, очевидно, что человек, который живет в невежестве, он постоянно страдает. С другой стороны, материальный мир так устроен, что здесь на любого страдания могут свалиться в любой момент. Even a person living in goodness can have a sudden reverse of situation. Даже с человеком в благости такое может внезапно произойти. Even devotee, he may, experience some sudden accident or difficult situation. Даже с преданным может внезапно какой-нибудь несчастный случай произойти или еще что-то. And that suffering tends to bring a greater realization of the temporary nature of the material world. И вот эти страдания помогают осознать бренность материального мира. Of course, there are different people in different situations, but there may be events in a devotee's life that give him great realization and help him to surrender more fully to Krishna. Конечно, разные бывают ситуации у разных людей, но в целом у преданных могут происходить такие ситуации, которые помогают им больше предаться Кришне. Kamalakar. Да, Гуру Махарадж, вот насчет вопросов, которые Вайнатха Прабху задал. Ну, во-первых, вот это да, в гуне невежества, я тоже считаю, что там больше стимула предаться, потому что тот, кто наслаждается, ему меньше хочется предаться. Это... Regarding the question by Vasa Prabhu, I also agree that for one who is suffering, there is more stimulus to surrender to the Lord. И еще один момент хотел сказать, что когда было сказано, что разум, вот тот, кто разумный, он будет действовать так, как нужно, но разум, надо учесть, что в материальном мире разум, он не так сконцентрирован, как если мы хотим решить духовную проблему. То есть в духовном смысле разум должен быть единый, направленный на благо, направленный на наше духовное продвижение, на то, чтобы мы могли удовлетворить чувство Господа. Но материальный разум,
он может быть в одном каком-то аспекте успешным, реализованным. Например, человек в чем-то он все разбирается, у него очень сильная позиция, а но в другом аспекте, если не реализован, можно сказать, что этот разум у него не развит. Поэтому нельзя сказать, что разумный человек во всем разумен. Он может быть в чем-то, ему нужно еще практику пройти, чтобы он реализовал был в какой-то области. Поэтому это очень сложный вопрос, и однозначно нельзя утверждать, что вот этот разумный, это неразумный на основании одного какого-то критерия. Как считаете? Где говорилось, что разумный человек должен во всем быть разумный? Не, Ванинатха вас Прабhu сказал, что я так понял, что как я понял, может быть, я что-то не понял, что тот, кто обладает полным знанием, он уже действует так, как следует, и он уже не будет действовать как глупец. Но я хотел сказать, что мы не можем однозначно понять, кто разумен, кто нет в материальном мире, потому что здесь все распределено на разные области, и поэтому в одном аспекте человек может быть разумен, а в другом как бы нет. Рад вас, Прабhu, можете по-английски сформулировать? Я просто нить теряю. У вас микрофончик включен. Guru Maharaj, he is asking that the statement which I told that after when someone getting the full knowledge, he automatically will act in a proper way. But Kamalakara Prabhu is saying that it's not so, because he can know something better than some other things. He don't know about everything. That's why it's not every time he will act in a proper way in material world. That was his statement. Is it so or not that still we need some activities which can rectify or can show us that this is right because I did it, I get the result which is a right result. Like without action, we cannot, by knowledge, it cannot come to automatically in a proper state. We should act. After action, then we can be ensure that this is a right way how we have to go. Like, well, that's what we were discussing earlier. Yeah, yeah. That Sambandha and Abhidheya, they go hand in hand. Yes, you may start with theoretically perfect knowledge, but in order to realize it properly, you have to purify by action. By engaging in devotional service. As you engage, then your heart becomes purified, and your realization of the knowledge becomes purer and purer. So they're automatically interconnected. Только что говорили о том, что Самбанха и Абхидея идут рука об руку, можно иметь правильное теоретическое знание, нужно еще научиться применять его на практике и через вот это практическое применение очищаться. Okay, I'm finishing here today. Давайте на этом уже закругляться. And we thank everyone for their participation. Всем спасибо за участие. On Wednesday, Wednesday is Ram Navami here. What about all of you? The same here. В среду, кстати, Рамнавами. Yes, the same. In central part of Russia, at least. Центральная часть России тоже в среду. And Australia also? А в Австралии как тоже? Okay, anyway, we'll continue on Wednesday. Так что в среду будет читать Чаритамриту, как обычно. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое. Харе Кришна. Grantaraj Шримад Бхагаватам ки Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Bhaktivinoda ki Jai.
Nitai Gaur Premanandi. Haribo! Hare Krishna. Спасибо за перевод. Преданным всем Харе Кришна. Thank you so much. Кто-то руку поднял. Может быть, я. Эмоционально. Спасибо. Спасибо за вашу активность. Ванинатха вас Прабху. Харе Кришна. Харе Кришна.